Hello, in today's video we're going to be making some breakfast eggs with some homemade sauce. But before we start the video, a quick message. La versión de Español video va a tocar después de la versión en inglés. So we're going to start by making our homemade sauce. We're going to use 2 big tomatoes, 35 to 25 small tomatoes, 1 whole poblano pepper. We're also going to use 1 anaheim pepper and 12 Thai chilies. Half a lemon. We're also going to use half an onion, once the pan is hot, we're going to start adding our tomatoes, the small ones, then the chilies, onions, and 2 big tomatoes. I'm going to add some oil on top of it. We're also going to add some salt. And then we're also going to add some cracked black pepper on top. And finally, we're going to add some lime juice on top. After a while, we're going to start to take out the small tomatoes. We're going to add 4 garlic cloves. And then once everything's ready, we're just going to take it out. Now we have this big glass jar, and we're going to add all the vegetables inside of it. We're going to add 1 teaspoon of chicken bouillon, and then we're going to blend all this together. Then we're going to add the sauce to the pot, and this is leaf called quinquina from Bolivia. If you don't have it, you can just use cilantro. We're going to add a tablespoon of salt to the sauce. And after cooking for about 40 minutes, we're going to add the sauce to a hot pan. Now we're going to start to cook the eggs. We're going to add some basil. Then we're going to add 2 eggs. We're going to cover them up and let them cook for about 2 minutes. Then we're going to add 3 tablespoons of corn. We're going to add some cheddar cheese on top. And some Parmesan cheese. Then I'm going to eat this with some tortilla chips. And yeah, that's how we make breakfast eggs with some homemade salsa. Thanks for watching the video. Bye. La versión en español y video va a comenzar ahora. Hola, hoy día vamos a hacer unos huevos con una salsa de tomate. Entonces ahora vamos a hacer nuestra salsa. Vamos a usar 2 tomates grandes, 25 o 30 tomates pequeños y un chile poblano. También vamos a usar un chile anaheim. Vamos a usar 12 chiles tailandés, ahora vamos a cocinar los 30 tomates pequeños. Después vamos a meter la cebolla y los chiles. Vamos a poner aceite encima de todos los vegetales. También le vamos a poner sal y pimienta molida. También le vamos a meter jugo de limón. Después de un rato vamos a empezar a sacar los tomates pequeños. También vamos a aumentar 4 dientes de ajo. Entonces tenemos esta jarra de vidrio y ahí vamos a poner todos los vegetales que cocinamos. Le vamos a meter una cucharilla de consomé de pollo. Ahora lo vamos a moler. Le vamos a aumentar esta hoja de Bolivia, su nombre es quinquina, pero si no lo tienes puedes usar cilantro. Le voy a aumentar 1 cuchara de sal. Y ahora vamos a poner la salsa en otro sartén. Le vamos a aumentar un poco de albahaca. Y 2 huevos. Le voy a aumentar más o menos 3 cucharas de maíz. Y queso parmesano. Ahora le vamos a meter totopos de maíz. Y sí, así cocinamos nuestros huevos con salsa de tomate.
Gracias por ver el video y sí, adiós.